signs. AARDE Mensen, het is de derde week van september. Dus Lezing is voor de Steenbok, Stier en Maagd Mensen. In deze week het heeft mee te maken met geld en een kind. Oké. Voor sommigen van jullie de kind is een Scorpion. Voor sommigen van jullie de kind is een Leo. Oké. Voor sommigen van jullie is een Pisces, Cancer, Scorpion. Of een Visgrave of Scorpion. Oké. Sommigen van jullie. Oké. Dames en heren, er is een groot onderzoek surrounding een vriend of een kennis van jou. Oké. Een vriend of een kennis van jou heb je opgelicht heel veel geld. Een advocaat of iemand in AI professional dat moet een situatie controleren voordat die gaf geld, heel veel geld aan een groep of mensen. Mensen nou recognize hoe that person komt aan de data en informatie. Nou, een Leo is onder onderzoek en hebben verdriet over de situatie en geen goed nieuws voor een waterman en een Leo. In de house of de waterman, de 10 house, een waterman krijgt soms soort van brik dat hij moet de geld even terug. Oké, omdat de waterman heeft liggen en bedriegen. AARDE Mensen dat je was opgelicht, je krijgt whatever dat je was opgelicht, het komt weer terug. Of ze gaat zorgen dat je krijgt het terug. Oké. Omdat mensen nou recognize hoe een groep mensen komen aan some soort van documentatie of informatie. Het houdt een moment voor een Crave en een Leo. Het houdt een moment voor een Leo en een waterman. Een advocaat is nou van op de hoogte. Een Leo en een waterman komen aan some soort van document informatie. En deze advocaat of hij ook professional person is nou aan de onderzoek bij overheid. Oké. Dus verdriet is hier voor een Leo-man. Verdriet is hier voor een Leo-vrouw. Verdriet. Een Leo-man en een Leo-vrouw is gepakt met fraud-documentatie van een andere persoon. Een groot onderzoek is hier aan een vriend. Een vriend of een vriendin is onder zo'n soort van groot onderzoek. Deze vriend kent een Leo. Een Leo en een waterman deed iets dat was niet boven water. En heeft heel veel geld opgelicht. De corporation institution heeft gepakt. De vrouw of de dame dat heeft daaraan getekend om de geld vrij te geven. Deze persoon is zeer onder onderzoek. Oké. Het heeft mee te maken met heel veel geld. En deze vrouw nou stuurt een brik naar de Leo en de waterman om de geld. Ze moet de geld even terug. Dus een onderzoek is nou aan een groep mensen. Want een vrouw in een corporation institution is opgepakt om heel veel geld vrij te geven aan iemand. Dat was niet de juiste persoon. Yep. Dus een man, verdriet is hier voor een man. Omdat nou mens is nou van op de hoogte wat een man heeft gedaan. Een man had gecollaboreerd en use iemand onder data en informatie om iets te krijgen aan de volste benodigdheid. Verdriet, deze vrouw is echt zo het zegt, ja, ik schaam me dood, ik kan niet naar mijn werk. Omdat mensen nou recognize dat deze vrouw heel veel fraud creëert. Verdriet voor een man, omdat een man gebruikt en of iemand onder de invloed, some sort of dingen, om iemand documentatie en informatie op de fraude manier. En gebruik het om heel veel geld te krijgen. Hij krijgt een brief, hij of zij krijgt een brief in de week dat hij moet de geld even terugsturen. Een kind voor een Visgrave of Scorpion koppel is nou gepakt. Een kind is in de gevangenis. Een corporation institution, een overheid institution, pick up een Leo-man. Mensen nou recognize dat Leo-man is niet de juiste persoon. Dat Leo-man ouders zijn Visgrave of Scorpion en is vanuit het buitenland.
Deze leerman is in Nederlands terechtgekomen onder volste benodigdheid onder de naam van iemand anders. Een eind is hier en iemand gaat dood. Als iemand is sick in your family en is in bed, deze persoon gaat dood. Okay? Een eind voor een koppel, een visgrave of scorpion koppel vanuit het buitenland. Mensen al recognize wat deze koppel en zijn kind heeft gedaan. Een koppel is nou opgepakt. Huge succes voor jullie aarde mensen. De verdriet is nou over. Jullie aarde mensen nou have evidence. Jullie aarde mensen nou laten zien evidence van een groep mensen en wat een groep mensen heeft gedaan. Een huge beoordeling on een visgrave of scorpion man. Oké. De energie van de 2 van zware is dat some sort of a fraud legal documentatie of een groep van mensen dat co-create en create fraud legal documentatie worden gepakt. Deze mensen deden dit voor een heel lange tijd. De corporation institution have het nou gepakt, een leer en een scorpion man. Een leer en een scorpion man zat met fraud legal documentatie. Deze mensen zijn buitenlandse mensen, oké? En zoals de overheid nou zit te zoeken data en informatie en recognize dat een scorpion man en een Leo is in Nederland terechtgekomen onder de naam van iemand anders. Dus een scorpion krijgt een brief terug. Fraud, leugens. Sommigen van jullie is nou achtergekomen dat je kind, dat is een visgrave of scorpion, had de waarheid niet gesproken en had een document gestolen, een visgrave of scorpion. And it is so it says jullie aarde mensen nou kom achter wat een visgrave of scorpion heeft gedaan. Voor sommigen van jullie is je kind dat iets was gepakt van je kind krijg je terug. Als je kind is een visgrave of scorpion. Dus op maandag it's surrounding work and some sort of informatie, documentatie, legal documents. Maar er is geen succes, er is geen forward voor een vriend of een kennis of een coworker. Dinsdag, je krijgt some sort of geheim te horen over een watermanweeskel of tweelingvrouw dat heeft some sort of a fraud gecreëerd door duplication van documentatie en create some sort of a legal document voor een andere persoon, waar een andere persoon kunnen heel veel geld krijgen en deze persoon wordt gepakt. Je hebt geen liefde voor iemand, je recognize dat iemand is deceptive, okay? So heel veel mensen dat had some sort of a liefde voor iemand. You recognize that this person is a leugenaar. A zeer deceptive en is een leugenaar. Zeer deceptive persoon. Is iemand dat je connected in de liefde. Transition come up voor een scorpion. Mensen is nou achtergekomen de geheim van een scorpion. Whoever deze scorpion is, mensen is nou achtergekomen de geheim van een scorpion. A huge beoordeling is here voor een visgrave of scorpion man. Geen new start, deze man gaat niet verder. Oké, deze man en een visgrave en een grave. Oké. Mensen nou komen achter wat een Leo en een visgrave of scorpion man heeft gedaan. Het is echt een scorpion man. Een scorpion man is in heel veel problemen. Een scorpion man, dat is de vader van een Leo, is nou in heel veel problemen. Deze Leo is in de gevangenis. Deze Leo wordt opgepakt en is in de gevangenis. En de ouders van een Leo is een Pisces, Cancer, Scorpion. Deze zijn buitenlandse mensen. Een Leo is in Nederland terechtgekomen onder de data en informatie van een Scorpion. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Een Leo gaat echt in de gevangenis. Een Leo is een woord opgepakt. Of is al opgepakt. Voor sommigen van jullie, als je
Vraag je af, waar is een Leo? Je hebt niks van this person gehoord. Hij is in de gevangenis. In bail without a jail. In jail without the bail. Een situatie met de crave gaat niet verder. Mensen recognize dat de crave sprak de waarheid niet. Mensen nou komen achter dat some sort of a documentatie en informatie is voor een Steenbok person. A Steenbok person, that is the collega of a waterman. Mensen nou recognize dat de data en informatie dat de waterman had aan a corporation, an institution of een vrouw om heel veel geld te krijgen is van de collega. Zijn work-collega. Leugens en deceptiveness is nou tot het eind gekomen. Een huge beoordeling. Omdat een groep van mensen hadden some sort of a geheim. A group of mensen, a Pisces, a waterman en a Leo had some sort of a geheim. It is now out. Ik zie dat jullie aarde mensen is, so it says, afstand houden. Geen nieuwe start voor een visgrave of scorpion man. A huge beoordeling komt op aan een visgrave of scorpion man. In de weekend, sommige van jullie ga ik issue met een grave en een scorpion man. Oké, dus dit misschien is je vader, familielid of je partner. In de weekend, there is some sort of a onzekerheid, ruzie, conflicts. Dus, ja, de geheim van een Leo is now out. Een Leo is opgepakt. Geheim van een Leo. Een Leo is opgepakt. Een Leo is nou verdrietig. Beoordeling aan een Scorpion man. Die heeft een Scorpion man gepakt met documentatie en informatie dat hij of zij moet eigenlijk niet heeft. En hij is opgepakt. Dus mensen nou komen achter iets over a crave en haar work. Dat a crave op de werkplaats. Jullie komen achter iets over a crave vrouw op de werkplaats. Iets over a crave vrouw komt uit. A crave vrouw op de werkplaats. Een eind is hier voor een Scorpion man. Een Scorpion man gaat niet verder. Mensen hebben inzicht over wie een Scorpion man is en wat een Scorpion man heeft gedaan. Dan hebben wij een situatie waar een Leo is opgepakt met legal documents. Een Leo vanuit het buitenland is opgepakt met legal documents. Dat is niet voor hij of zij. Stier, je komt achter de waarheid over een situatie. Oké, jullie stier. Iets mee te maken met iemand dat je bent in some sort of a relatie met. Dat deze persoon heeft heel veel geheim en houdt heel veel dingen van je. Een tweeling. Jullie maag komt achter dat de tweeling had false documentatie en informatie gecreëerd. Dat de tweeling creëert some sort of a fraud door iemand anders data en informatie te gebruiken om geld te geven aan een Leo en een waterman. Mensen is nou van op de hoogte. Jullie maag komt achter dat een tweeling heeft het gedaan. Jullie Steenbok mensen is niet meer verdrietig. Jullie Steenbok mensen. Gewoon laat de persoon los. Je laat de persoon even vallen. Dus jullie Steenbok komt achter wat de persoon heeft tegen jou gedaan. Is het een coworker, een collega, iemand dat je hebt some sort of a connectie met. Maar je hebt evidence en alles wat een collega of iemand heeft tegen jou gedaan. En je hebt je rug gedraaid naar de persoon. En je hebt niks meer om te zeggen. Je bent niet meer verdrietig. Je overkomt dat verdriet. En je gaat verder met je leven. Je hebt het losgelaten in de 9-9 portaal. Ja, een visgrave of scorpion man is zeer verdrietig. Hij schaamt zich dood. Hij is zeer verdrietig. Deze man had some sort of a fraud of geconnect in some sort of a oneerlijk spelletje. En deze man is gepakt. Een visgrave of scorpion. Beoordeling is hier aan een scorpion. Mensen nou recognize dat een scorpion is een leugenaar. Mensen nou hebben inzicht dat de scorpion is so deceptive. Okay.
some sort of situatie. Mensen have now evidence that a weegschaal, a huge beoordeling on a weegschaal person. Mensen have no evidence wat deze weegschaal person heeft gedaan. Dat is geen goed nieuws voor een waterman person. Mensen hebben informatie over de geheim dat de waterman person had gehad, dat jullie was niet van op de hoogte. Mensen krijgen inzicht. Geen goede nieuws voor waterman person. Ik weet niet wie is deze waterman person, hoe deze waterman person is connected met jullie. Aarde mensen, maar geen goed nieuws. Waterman mensen moet heel veel geld terugbetalen. Dus de transition komt op, dames en heren. En de transition heeft mee te maken met een visgrave of scorpion. Deze person is een logenaar. Deze person had zoveel geheim. Het is een young visgrave of scorpion dat mensen krijgen inzicht. Mensen nou have evidence dat deze person hebben documentatie, informatie uit iemand uitgenomen. En de juiste documentatie wordt teruggestuurd aan de persoon vanwege dat mensen had evidence. Deze visgrave of scorpion is een zeer deceptive person. Is een young person tussen de leeftijd van 18 en 45. Zeer deceptive. Is een criminal. Oké. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Namaste. Tot de volgende keer.